हिंदी की लैंग्वेज है वो पंजाबी में शुरू कर दूंगी क्योंकि आई हैव द वेरी बेस्ट इन द स्टूडियोज एंड दैट ऑफ कोर्स इज मिस्टर बंगड़ विद द पतंद्रा एंड आल्सो MoneySpinner Savan and we will go on and talk about their albums and what they do. So here's one of the songs by MoneySpinners with Master Slim on the Touchwood Records, is it? Yes. So let's stop where we are and introduce our guest for the day. And of course, I have with me Swarn from the MoneySpinner. Good afternoon to you and welcome to Ambur Radio. Good afternoon to all the Ambur Radio listeners. And I also have Mr. Bangar, of course, the Patandra, the well-known, and of course he looks absolutely gorgeous in his pug and his proper sardar and with all the tweetadiyan they call it in Punjabi. He looks very good. Bangar ji, welcome to Ambur Radio. Thank you very much. Okay. मेरे वालों सारे ने प्यार भरी सत श्री अकाल. Thank you. तो ਤੁਹਾਡੇ calls already ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ. Anji. So with me, I also have Ranj because remember that it's a younger generation and young music and of course touch the younger hearts. Anji, Saranu. So Ranj is also going to be talking with me throughout the interview. And anyway, Swan, can you tell us about MoneySpinner, please? Well, MoneySpinner was four guys knowing each other from university and college, and how you all know each other. And we started. Everyone plays instruments and does music, and influences and different types. And we just thought we'd do it for other people. Let's do it together. We came together and we've done our first album called Ladies and Gentlemen. We had a track called Banga, which had a fantastic response. And Sada Jira Munda na betha, well, the acting the gaane ch. And we done that. And then second of all, we done an album called Poetry, and we had just bring the Rula ji on there. मैं कली बह के सोचा नहीं, which is a big track, and देश पंजाब दी with Nirmal Sidhu Paji and which आंदे मिले. So we've done that, and then we launched Banger with his first track called Surma. So we've done the music for that. As on Banger so just superstar बन गया हमने. थोड़ा जा नहीं है तो बहुत बड़ा superstar बन गया नहीं. And so we launched Banger's career as well, and obviously as a singer he's gone in his own direction, but he's still very much part of MoneySpinner. Okay. Music we could take out there, we do everything together. So that's basically our history. Now where we are, we've got our third album launching. Okay, so what's the? I think Ranjit's got a question for you. Yeah, I'd like to first of all welcome you guys to the studio. Cheers. Thanks, yeah. I'm a big fan. I was trying to kick Miss Priyaji off her show so I could interview you guys, but yeah, no, we'll do it together. Yeah, Poetry 2009. Is that right? That's right. Yeah. It's been a fair few years, but I know you guys have been busy in between. And the Thermic, the song for the Thermic album, which we'll come back to. I'm a big fan of that track. Good stuff. And we will play that a little bit later on. So make sure you guys stay tuned for that. So yeah, it's 2009 to 2000. What it is, we're busy like with shows, and we've done a few shows obviously in different countries as well. With us, we're so fussy. Obviously, there is four of us, and
It's very hard to say we want to do one song. It's not my decision. So it takes a lot of time, you know. And to be honest with you, obviously you heard poetry and everything on that. We don't like to just do any fillers. We like to do a track that kind of appeals to all of us. Now we've done Dharmic once a year. I think the biggest one we've done was Savalak, which did really really well last year. And to be honest, it's just about time. It's just about time. And, so do you mean अगर थोड़े ब्याह हो गए तो थोड़ी जी pull back हो गई है? नहीं pull back नहीं होती. मैं तो ठीक है. मैं तो free होता है. मैं भी free हैं वैसे. जिन्हें नहीं आए वो उन्होंने pull back हुई है. Okay. Hence why they're not here. But there's 4 of us and we all got to decide. And he can say, this is it. You've got to agree on it, and otherwise, it doesn't So work. do you find the decision making is easy amongst the 4 of you, or do you find it is difficult, or do you all see the same views of any जिस तरह कोई songs or according to the music? Do you find that it's very easy to collaborate with each other and come to a decision? मेरे हिसाब नाल it's difficult. It is difficult. 4 जने हैं. We've got 4 different styles of music. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ. Swan ਚਮਕੀਲਾ die-hard fan है ना. We got Dav, who's a die-hard fan of Master Slim ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ. ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ Dings ਆ ਉਹ rock music ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ. Oh right. So what ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ. It's very easy because ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ different thinking ਹੈ. So what you need to do is put everything into one. ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਈਏ but it's really difficult. Like Swan said, if it's just one person, he can get his style, and this is the direction we're going in. But the good thing about having 4 of us together is, we collectively come in. Mostly, instruments from the garnish. We play them ourselves. When it comes to decisions as well, in terms of like Dharmic stuff, there's a lot of drum and bass in there, which is Dings' influence. So we try to put as much as our influences put together. Otherwise, it'll just be talking, don't be chunky last out for me. And so that's basically what it is. But it's good having a team because then we're honest as well. We don't always go studio together. Which is very good because honesty and working as a team, which is very important for any group or any organisation. But if you work together and you might have different views, so put them all together into one pot and then there you are. That's you right, have a record. Definitely. She makes it sound so easy. She makes it sound so easy. Not as easy as that, but yeah. It might not be easy, but then again, more heads have you got put together, the better it's going to be. Because one person makes a decision, then he's going to be thinking one level. But if you got 4 of you, different views and different types of music, and that what makes it perfect. And it's always best to have 1% of 100 people's views than have 100% of one person's view. Absolutely. So that's the way we look at it, and that's the way we go forward in our music, and we always try to make it bigger and better than the previous release. Hence why we've got Master Slim on this track. Yeah, that was a question I was going to ask. How did that come about? How did you get? You mentioned who's a fan of Master Slim? Was it? Oh, Dav. Dav. बहुत बड़ा fan है Master Slim. Okay. So how did it come about? How did you? Well, the beauty of it now, because we've been in the game such a long time, and we've performed with, just name the artist, we've probably performed with them somewhere or another. The beauty of it now is, who do you want to work with? Dav wanted to work with Salim, and that's simple as that. We've made a song for Salim. Yeah. And he liked it so much, he didn't want to give it us, he wanted to keep it for himself. So then we wanted it even more. Hannah, someone takes something away from you, you want it more. So that's what happened there. In terms of the album, you'll see in terms of our own vocalists who we wanted to work with, and you'll see it on the album. Brilliant. Well, do you have a release date for the album? We're looking at about April next year, hopefully, because some of the artists are international. One of my favourite vocalists is Mika Singh. We've got Mika Singh on the album. Brilliant. And it's the first time he's working with a UK producer. So, getting dates from them to get a video is not easy as that. Mika gave us a date in April. We've brought him back to November, so it's all about those guys. Shawan, what you just said is he done the song and he's taken it away. What effect has it had on your company or as MoneySpinner? Taking it away. He tried. I think she's talking about. No, he tried. He said, "I want it for my own album," which is good for us because that means it's a good song. We've done the music, and he actually said, "I want it for my own album." But when someone takes something away from you, tries to, we want it even more. So
that's a blessing that we see that as, you know. Absolutely, because that's what I was thinking, because Master Slim is one of the biggest artists. I mean, you look at him, he's above, he's up there. Bollywood tak, you know, in terms of Bollywood, I mean, there's a film with his vocals on there, and in terms of Banger performed last week on stage, so he'll tell you, you know, in terms of what sort of performance. So there you are. You're a newcomer into this in Bangarji, and because you're new and you've hit it so hard that it's everywhere now. I mean, everybody wants you. Everybody wants to talk to you. And it's a song which is going in the cars every day. I mean, Patandra. I mean, I get calling some of the people calling Patandra now. You know, I call all the guys of Patandra. Uncle Huna ne dasse vich onne vi Patandri ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ and that's it really but yeah, like as Swan said, I had the opportunity to perform alongside Master Slim on stage. I did his opening act for him, and for me that was, you know, out of this world. And I can say one thing, hand on heart, Master Slim is such a down to earth guy. Absolutely, yes. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ. Yeah, because Master Slim was here in the studios. He came to our house. It was like, you know, I'm thinking he's a big time artist, and he's sitting on my kitchen floor, and I'm thinking, I said, come on, get up and sit somewhere. He said, no, I'm at home. I mean, he didn't feel. Then along on our annual event, which was this weekend gone, I mean, you performed with Sabar Koti ji. He's one of the big time artists as well in India. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣਾ. ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੇ. Sorry, ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ because well, I suppose when you're enjoying and you got other things happening with you know, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, so this is what happens. ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ. ਜੀ but yeah, but Master Slim, as I said, such a down to earth guy, gave me the opportunity to perform alongside him, and also, you know, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਚਵੁੱਡ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ. So yeah, it's just so I'm coming back to you because I've not heard you before. So what was you doing before this album? ਹਾਂ ਮੈਂ MoneySpinner ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ MoneySpinner ਦਾ. ਮੈਂ ਅਲਗੋਜੇ, ਬਾਂਸੁਰੀ, ਤੁੰਬੀ, ਢੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. So why were you not coming out into the public some years ago? I mean, you know, even though you're a young man, so you know, lot to go ahead for. ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗਾ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੋਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੀਅਲ ਟੋਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾ. No, I must say, because you're born here, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, it's absolutely great. Because for me, I didn't think you were from here. I thought you were from India. ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ. No, I must say ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, because you match with the artists ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ is their first language, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੋਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ. Yeah, absolutely, which is a great thing, because not every day you're going to find that somebody pronounce the way you do. ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟੰਡਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, our language is, our culture is very rich, and if we keep a hold of it, ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Yeah, it does become perfect. I mean, I remember when I came into media, I didn't speak very much of Punjabi, and I was told ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ sentence ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. I remember saying, while you're on the subject, I remember saying to my mama once in India, door ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ. because ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਏ, I looked at him like, I mean, door ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ. because ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ stuck went to my nanny one was supposed to say, she goes ਬੂਹਾ ਭੇੜਦੇ ਆ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ. No, it's good, you're an encouragement to other youngsters ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਨ ਹੁਣੀ, these guys speak
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ Yeah, absolutely. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਚੱਲੋ Yeah, absolutely. ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਚੱਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ Right, Banger's first single, solo single, was Surma, produced by MoneySpinner. So we're going to give that a play right now. Stay tuned, folks. MoneySpinner and Banger will be back after the track. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਕਾਉਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੰਗਰ। ਆਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ Once again, a very good afternoon to you. 3:25 here on Ambur Radio. And going back to MoneySpinner, we got Swarn here and talking about MoneySpinners, what they do and what their aims are and what they're going to do in the future. So we'll go back to Swarn. Can I just go
I know we're talking about the future, but I want to delve a little bit into the past, not too much. First of all, Surma, fantastic debut track for yourself as a solo artist. Thank you, and fantastic production. I gotta say, I kind of get now that you guys are some of you influence the track a little bit more. And by the way, my daughter, all I ever hear from her, ting-a-ding-a-ding-a-ding, all day long, all I'm getting is ting-a-ding-a-ding. No, fantastic track. The reason I've jumped in here, you can tell, anybody viewing on camera can tell that we're of a religious persuasion. And if you're not watching on camera, you can do. It's amburfm.com. That's amburfm.com. So your thermic stuff, Swarn, big fan. Savalak, absolutely immense tune, featuring the vocals of Bakshi Billah. Now I always get this wrong. Is it Billah Bakshi or Bakshi Billah first of all? On his passport it says Bakshi Billah. Okay. But a lot of people call him Billah Bakshi. Jara badhiya lagu, whatever. Chal, we'll say Bakshi Billah for today. Absolutely fantastic track, Savalak. So tell me a little bit more about your thermic stuff. We were speaking off air about it. Well, basically, in terms of our roots and what we believe in terms of Punjab and where it is at the moment with drugs and all that sort of stuff. We like to send out a positive message as well. You got the commercial element, that's fine, but in terms of what our passion is, it's the dharmic stuff. And you got Billah Bakshi Body, he just tears down the mic. Yeah. You could have had a lot of vocalists in that song, but he would not have sounded right with that body. Yeah. And even the way the melody is written, and the hook itself, Savalak, obviously we know what Savalak is, and in terms of what it is, we want to do dharmic stuff all the time. Now when we do a dharmic track or album, we're never in the video because it's not about us, it's not about ego or nothing like that, about pushing us. It's just about Sikhi. Now Savalak is playing in India now, I think 2 weeks ago on TV, okay. Which is what it's about, because they know about Sikhi more than probably people in India. Yeah, believe it or not, they're all, you got a lot of Sikhi strong. It's strong in certain places, but there's a wrong message going out in some parts as well. Yeah, what I find is right, they listen to somebody else, and that's how they make the decision. Look on the galna son ke our generation, the younger generation, we search for the answers ourselves, and I think that's why it's stronger here. And that's what I personally find, because we look for these answers ourselves. You answer these questions rather than somebody telling you idda hona chahiye, idda hona chahiye. It just, but they can't tell you. Nobody can ever tell you why is it supposed to be like that. And that's not good for nobody if you can't give an answer. So that's the difference between us here and back in India, I think. That's right. I think saying a positive message is always good. Obviously we do our commercial stuff and we talk about lotalea, marlea, glassy pili, or whatever we want to do, but I think it's very, very crucial that we send out a positive message. And in future, like Banger now, he doesn't drink, he doesn't even eat meat, so it's pushing the message out, doing some good things and passing a positive message out to the community as well. And like you said, set an example. मेरा यही है मेरे दिल च है भी sometime in the future मैं भी अमृत छकना चाहूँगा. At the moment मैं हाले पंजाबी लिखनी पढ़नी नहीं आती, पर हौली हौली मैं हुण सिखदा, and जदों मैंने पंजाबी लिखनी पढ़नी आ गई, I would like to do it properly. मैं अमृत छकना चाहूँगा. ये नहीं मैं कहंदा आज या कल नूं या परसों, पर in the future sometimes. चलो ठीक है. हौली that's my इधर उधर. कहंदे ने चलो परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੜੀ ਵੱਲ ਲਾਵੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ with the ਤਰੱਕੀ of course. ਹਾਂਜੀ. About money spinners, we're talking about money spinners, and what's I think Ranjit has got more questions than I have. Yeah. Well, the thermic thing, as you can tell, is big for me. Yeah. So when's your next thermic Well, it's song? always normally around Vasaki time. Yeah. We're thinking about doing a thermic album, to be honest with you. I spoke to our record label VIP. I thought it'd be really good as a label, because there's a lot of people that do thermic tracks, and because they're not in the public eye, they're probably not listen too much. Whereas our track was #1, Savalak was in the mainstream charts. And that's big in itself. Because that would never happen in India. No, you're right. So in terms of that, and Jalebi, it's put across all the radio stations and things like that, and it's a main station, so it's a mainstream channel. So other people like Jalebi Punjabi Bol, they will ask their parents, what's this track about? And then we want to send that sort of message. So every year we'll always do a dharmic track. It's a passion of ours more than anything.
Swan, have you ever thought कि अगर तुसी कोई वीडियो बनाते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ lyrics लिख दो in Punjabi, because then our kids can understand, because not everybody reads Punjabi. Do you mean English? In English version, but Punjabi. Whatever you're saying, it will encourage people to understand what's going on. Might be good for the Dharmic stuff, actually. Yeah. You know, that'd be a really good idea. You know, there's obviously a few Sikh channels out there now as well. So we'll take that on board. We never thought of that, actually. That's quite a good idea. It's a good idea. Yeah, because what happens now is like I find my daughter or any of them who doesn't, they want to listen to something that's got lyrics written underneath it, because video to tusi banani hegi hai. Yeah, you're right. Yeah, you got a video. So if you got the lyrics written underneath it, then everybody will. That's also is a practice in Indian, and also know what they're saying. That's right. Yeah. Bani with them there. There's no point reading it again and again if you don't understand what it means. That's right. You know, I say to some people, you might as well read it in English and leave the Gurmukhi if you can't even understand the word that you're reading. You know, there's no point waking up 10 in the morning. No. You might as well sing wake up and sing La La Po, because you know just ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਗਾਟ ਦੈਟ ਔਨ ਯੂਰ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਗੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, then you can't answer the questions. ਮੇਰਾ you know, youngsters these days, I think they're more shy than anything, because they don't want to ask, oh dad, why do we go to the gurdwara? Oh mom, why do we go? Oh ਸੰਗ ਦੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੇ, ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਟ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਉਹ ਵੀ ਵਾਂਟ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਟਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਭਟਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਐਨ ਟੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਟੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ if you hone in and tune into those things, you can push them more to the positive side ਵੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। You know, some of it, when you do understand what it means, it's absolutely beautiful. You know, just sounds like it's next level. And sometimes you just walking on the street and sounds like you just remember something and then ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। Yeah, absolutely. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝੂਗੀ, that's when we gonna understand, when our soul takes over, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, then you can't। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ, ਉੱਠਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਉੱਠੂਗੀ। Right, on that note then, we've been speaking about all the thermics of that MoneySpinner have done. So we're going to give Sawalak a play, featuring the vocals of Bakshi Billah if you're looking at his passport, or Billah Bakshi if you're a Desi Banda. Hope you guys enjoy. Make sure you stay tuned. MoneySpinner and Banger will be back after the track. 12 बज जाते तो क्या होता? जो होता है आप लोगों को होता है संतोष जी, हमें थोड़ी ना होता है। ये ना जो होता है हम ही को होता। हाँ। 250 साल पहले उन सरदारों को भी होता था जिन्होंने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के यहाँ छापे मार मार के उनकी नींदें हराम कर दी थी। लाखों मजलूम लड़कियां बचाई थी उनके चुंगल से। और रुको, कहानी शुरू की है तो पूरी सुनता जा। हरि सिंह नलवा का नाम सुना तूने? हरि सिंह नलवा का नाम सुना आप लोगों ने? महाराजा रंजीत सिंह की फौज का सिप्पे सालार था, जर्नल था वो, उसको भी होता था। खानों पठानों को काबुल तक खदेड़ दिया था उसने। 12 बजे अटैक करता था, 12 बजे दुश्मन दुबक के भाग जाते थे कि 12 बज गए, सरदारों का टाइम हो गया।
जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छोड़े खेत कबहू ना छोड़े खेत गुरु गोविंद सिंह ने गिद्दड़ों शेर बना दिते अणख गैरत विच पूरे मर्द दलेर बना दिते गुरु गोविंद सिंह ने गिद्दड़ों शेर बना दिते अणख गैरत विच पूरे मर्द दलेर बना दिते जंग धर्म दी लड़ने लई सिंध सूरे चले ने सवा लख ने एक बराबर कल्ले कल्ले ने सिंध सवा लख ने एक बराबर कल्ले कल्ले ने बंदा सिंह बहादुर कोई दीप सिंह बनदा ए गोली अगे लड़ुए वांगू सीना तणदा ए जुल्मी आए तूफान हिक दी जोर ना ठल्ले ने सवा लख ने एक बराबर कल्ले कल्ले ने सिंध सवा लख ने एक बराबर कल्ले कल्ले ने तेगां दियां तारां दे उत्ते सूर में नचदे ने शवा उत्ते बई जोते बाद पतंगियां मचदे ने तेगां दियां तारां दे उत्ते सूर में नचदे ने शवा उत्ते बई जोते बाद पतंगियां मचदे ने मरदे दम तक वैरी उत्ते बोले हल्ले ने सवा लख दे एक बराबर कल्ले कल्ले ने सिंध सवा लख दे एक बराबर कल्ले कल्ले ने ਚੱਲ ਮਨੇ ਠੰਡਾ ਲਿਖਦਾ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੁਕੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ Absolutely brilliant. Savalak by Bakshi Billa. And of course, MoneySpinner is here in the studio with Bangarji, of course. Fantastic track, absolutely superb. Yeah, we were speaking about it just while we've just played the track, and you said that it's it was mainstream. It went to #1, and I think that's down to you guys more than anything else because of production values. I've got to say, I'm a fan of production. That's always been me, you know. Good to know. Yeah, I've always going wala vi chadda chahida, but you know the beat, because that's what gets your head rocking and your body moving. And yeah, lat dukhdiya nahi ta main bhi nach lenda. Fantastic track. Okay, so Touchwood is the first single from your new album.
it's the first single from my new album. Obviously, his tour was last week, a week before, and we just kind of have it around that because Baji was here. We shot his diddly scenes, shot for UK scenes, but we wanted to part of the storyline that it comes to England, so we wanted to make sure he had his shots here as well. So the video has obviously been a bit delayed. It was on YouTube on Sunday, and it'll be on TV tonight, hopefully. Okay, so make sure you guys look out for that. It's going to be on BritAsia. BritAsia, that's right, yeah. BritAsia later on tonight. If not tonight, it will be available soon. Check it out on YouTube. You can always check out our Facebook page. I will stick it on there a little later, and that's /Ambur Radio, AMBUR, and MoneySpinner, I'm guessing. Twitter is @MoneySpinner, and @Banger_artist if you want to speak to Banger. Sorry, Banger na gal karna chaਹੁੰਦੇ ਆ. Banger is थोड़े chance मिल जाता कभी-कभी. But yeah, so it's @MoneySpinner, obviously on our Facebook as well, and it's obviously out on iTunes as well. All right. What we're going to do now is we're going to hear a little bit of the song that you've done with MoneySpinners, and that would be great. MoneySpinner. मैं माड़ा जिहा गाऊंगा करके इस वीकेंड काफी मेरा स्टेज ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 5-7 ਸ਼ੋ ਲਾਏ ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਥਾਪੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ this is my beat and all you know if you can say the legend himself Kuldeep Manak Sahab actually blessed me in this song and the music of MoneySpinner ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ यार साजा तो बिना गल नहीं पढ़नी मैं चलो कोई कर दे माड़ा मोटा कर maybe a first line of the song at least एक मैं बोलूंगा हम माड़ा देख के किसे नु जेड़ा टौंदा वे ओ कादा सूरमा वे ओ कादा सूरमा ओ जेड़ा माड़ियां ते हुक्म चलाउंदा वे ओ कादा सूरमा वे ओ कादा सूरमा मारदा जो मित्रो किसे दे हक नु जो ना पछाणे झूठे अते सच नु जेड़ा छिल भी गरीबां दी हिलाउंदा वे ओ कादा सूरमा वे ओ कादा सूरमा ओ किवें दस्सां मैं कहानी लड़ लाती मार जानी दस्सां मैं कहानी लड़ लाती मार जानी एदे नालों मैं तां चंगा छड़ा सी नी रब दित्तियां दो अखां मैनू देखणे च माड़ा दस की नी रब दित्तियां दो अखां मैनू देखणे च माड़ा दस की नी रब दित्तियां दो अखां मैनू very nice very nice बहुत खूब very very nice बहुत बढ़िया I'd just like to say we have people that they can't do it on stage, you know, the vocals, you can tell that you know the production team do a little bit more, but Banga absolutely fantastic. The vocals top notch. There's a reason Manak Sahab ne आशीर्वाद दिता, you know, we can see why. नहीं वो मेरे लिए तो वही बहुत से कि उस्ताद जी ने आप खुद मैनू आशीर्वाद दिता मेरे सिर ते हाथ रखिया ते कि भाई आ तू मैदान दे विच है ना एंड हुण जैसी भाजी भी बहुत सारा प्यार बहुत सारा मान दिंदे इस वीकेंड मैं उन्हां दे नाल शो लाया बहुत सारा मान बहुत सारा प्यार दिता उन्हां ने भी बहुत very very nice ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 뮤직 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ Not yet. Yep. It's been absolutely fantastic having you guys here. Cheers guys. You too. Before we say goodbye, I'm going to try and keep it as long as possible. Before we say goodbye, Swarn, you said MoneySpinner's next production is going to be a banger track. Is that for your album or is that for... Well, because we're on obviously different record labels, we're VIP Records and he's Real Tone. Yep. We're doing a collaboration in terms of our album hopefully as well, but we're doing it for Banger's next track. We've practically written it ourselves as well. 50-60% yeah, Kod's Banger's been writing it with me. Actually, it's me and Banger I think we've written this track. There you are. This is something new. I've just learned that you also are a writer as well, songwriter, ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾ ਦਈਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ So to be honest with you, we even like in terms of writing wise, even most of our tracks we write something. Is a hook line or whatever. Panga, I wrote 50% Panga myself. Brilliant. This track we've kind of written it together. It's not completely finished yet. We've got the melodies all sorted, and it's a comical track. And I think you'll love it, especially with Banger's going to smash it up in terms of on stage. On a serious level, on stage, this guy just blows it away. Yeah. Is that going to be solo again, or is it going to be? It's music. It's Banger's song. Banger the guitar, but we're doing the music for it.
And do you have a release date, potential release date for that? ਉਹ ਬਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Look out for it folks. The next installment from MoneySpinner and Banger is going to be a collaboration from both, so make sure you look out for that one. Guys, it's been an absolute pleasure having you in the studio. Thanks for having us, guys. Yeah. You know where we are. You're welcome anytime. Phone karke das. We'll get the cha samosa ready. Aj sada barbachi aaya nahi aj. नहीं है मिठाई है ना। हाँ जी हैगी मीठा करके जाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। Anyway, thank you very much for coming into Ambur Radio. It's absolutely brilliant having you guys, and I wish you all the best for the future. So Ambur Radio is here whenever you need them. You know, any new releases, just walk in. It's your own station. कहंदे ने घर वाली गल है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। Thanks for the support, and thanks for everybody at Ambur Radio having us. In terms of our next project, thanks for the support. Touchwood's out on iTunes at the moment, and just to give you a hint, Banger's track will probably be releasing mid-November. Fantastic. ਭਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਡਿਆ? Pressures on timescales. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, make a good use of him. Right, once again, guys, thank you very much for coming to the studio today. Right, there was people were ringing, wanted to speak to you guys, but I thought we having a chat, and Bobby G from Wolverhampton ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੰਗਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਬੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। So everybody who's listening, I hope you have enjoyed. We enjoyed listening to MoneySpinner, especially Swarn and also Bangar ji, jo ke absolutely doing wonderful music, and absolutely he looks great and he's doing very well. Yeah, so sorry, what we're going to do now is we're going to play the track Touchwood for you again. Remember folks, it's available on iTunes. Get your copy as soon as possible. Always support the artist. The video is going to be on Britasia tonight, and it's available on YouTube. This is Master Sleep. Watch out for it, guys. Watch out for the video. There's a nice little surprise in there for you guys as well. Wow. Check it out, people. Facebook, MoneySpinner Facebook. Any hints? देख के तुसी मैंने ट्वीट कर दियो। मेरे वीरां नु MoneySpinner। Banger's lost his tumbi basically. Really? What's been given a guitar? नहीं वापस आ गई हुन। अच्छा चलो ठीक है। Well anyway, if somebody does find it, we'll auction it. जी ऊपर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ okay ji, thank you so much, and thank you very much for coming into Ambur Radio. Thank you once again folks. This is Master Sleep, MoneySpinner, smash hit single Touchwood. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਅੰਬਰ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੂਰ ਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ
ਹੁਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਪ ਵੀ ਮਰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਪਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿਤਾ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿਤਾ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿਤਾ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿਤਾ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ।